Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well and preparing well for your upcoming exam. So in this video, I'm going to share with you about CSIR NET Life Science exam strategy. That how you can get 120 plus marks and top all India rank in your life science exam and other related life science exam including GATE, NET, DBT, ICMR, ICR or whatever exam related to life science you can get top marks. And how did I prepare for my exam also and got top rank, and that also I cracked with my MSc and got exam in IISc Bangalore for PhD. So I will prepare my strategy and that other toppers follow for their preparation that I am going to share. So if you are new to my channel, then please subscribe my channel Let's Do Biology, and if you like my video, then do like my video and share it with your friends. And also if you want to join with me on my Telegram group, that also you can join. I will provide the link in description box, or either you can search in Telegram by Let's Do Biology. So if you are preparing for CSIR NET 2025, this video will be your complete roadmap. And so let's begin. So before any exam, before preparing any exam, you should understand the exam pattern. That which type of question, which type of section, negative marking, and marks for the whatever thing will be there in your exam. You should know well before you preparation of that exam. So here, as I am going to tell about your CSIR NET exam, I will introduce you about the pattern of the CSIR NET exam. So it includes three parts. That will be part A, general aptitude of 2 marks, half marks for negative marking. Same for part B, that will be subject based MCQ, 2 marks, half for negative marking. Part C, that will be analytical and research based question and will be of 4 marks and 1 marks will be negative. Among these three parts, your part C will decide your rank, because part C contains 4 marks, and if you will get like correct 22 to 23 question from 25 question, then you can get 120 plus marks and among the top rankers. Okay, so let's see the distribution of these three part. Your first part will be general aptitude, that will be constitute 15%, and part B will be subject based, that will be 35%, part C 50%. So this paper pattern I have already discussed in one of my YouTube video that I will provide in you in I button link, that you can watch if you want. So this was about your exam, that what will the pattern for your exam. So remember very well that part C, your goal should be score maximum in part C while maintaining accuracy in part B. Okay, your part B can can give you negative marking, but you should not attempt if you are not sure. For part B, I am telling you. Okay. So, next we will talk about the unit-wise strategy. Now, coming to the syllabus planning, you should not study everything equally. You should categorize your unit, like which is the most important, on which you should focus more on, and you should give more time. Okay, so that you can categorize accordingly. I will give you a plan that accordingly you can categorize. That will be your unit 1 to 4, in which you can categorize high weightage unit, that you should have mastery on these important unit. Your unit 5 to 9 will be moderate based on your clarity, as you are having 13 to 14 unit in CSIR exam. So next will be your concept heavy, that you can memorize by making diagrams. Last will be practice numerical and experimental. So this unit wise strategy, or like which unit you should prefer more and less, on that also I have already made a YouTube video. For that also link I will provide in the I button. Okay. So this was about your weightage of the unit. So you should not waste your time like focusing on the unit that are moderate or having less weightage. Okay.
So coming to next, that will be your study plan. You should have a routine that you can follow during your preparation. Like I did my preparation while doing MSc. So I was not having that much time because I was doing my MSc also and used to have class in the morning till evening. Then I used to get time. So you should, if you are not having any plan, then you can't prepare. You will be like, आज तो मैं थक गया और थक गई, then I will not prepare today. Tomorrow I will start, or like that you will do. If you are having some plan and you will stick to that plan, then you can get top rank in your any exam. Either it is CSIR related to life science or other exam also. So you should have some plan in your mind and you should stick to that plan. Plan will not do anything. You have to do anything, and for that you need plan. Okay. So that depend on you how you are going to execute this. First you need to read all the concept, important concept or everything. Okay. Along with this reading will not do anything until and unless you will solve the questions on daily basis. So along with reading, you have to practice PYQs on daily basis. What I used to do कि मैं पहले पढ़ती थी, अपना जितना भी पढ़ पाती थी पाथफाइंडर से पढ़ती थी. सी I have done all my preparation from Pathfinder itself, and not only Pathfinder, but along with that, some standard book also I have followed, that I am going to discuss in upcoming slide. That for which unit I have used Pathfinder and for what I have used standard book. ठीक है. So आपको standard book भी पढ़ना पड़ेगा कुछ 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 concept के लिए. Pathfinder is the thing that you need to read a lot. Like I read Pathfinder 8 to 10 times. ठीक है. So Pathfinder का मुझे पूरा अच्छे से याद था क्योंकि मैंने इतना बार उसको पढ़ लिया था. So you have to read, revise. Okay, if you will not revise, then you can't have all the things in your mind. So for that you need revision. Fine. And for revision you should have time and you should have some plan that you can execute for during your preparation. And along with that revision, if you will not solve any question, then you will not get to know that which type of question you are going to get in your exam. So for that, you need to read, revise, solve PYQs on daily basis. What I used to do, जो भी मैं यूनिट पढ़ती थी उसके साथ साथ मैं अपना क्वेश्चन डेली सोल्व करती थी. डेली मैं सोल्व करती थी, चाहे मेरा 1 घंटा होता था या 2 घंटा, क्वेश्चंस डेली सोल्व करना है. एंड फिर मैं क्या करती थी, जब मेरा सारा यूनिट एक बार हो गया था उसके बाद मैंने जो टेस्ट पेपर होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, एक होता है पीवाईक्यूज यूनिट वाइज. तो पहले मैंने यूनिट वाइज सोल्व किया, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करने लग गई. और जो भी मेरा गलती होता था, आई यूज टू नोट दैट थिंग सो दैट आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक इन फ्यूचर. ठीक है. अगर आप वही मिस्टेक कर रहे हो, नोट नहीं करोगे, याद नहीं रहेगा और वही फिर से रिपीट करोगे, देन उसका कोई मतलब नहीं है. सो आपको नोट करना है जो भी मिस्टेक होगी और पीवाईक्यू सोल्व करना है डेली. यू शुड give some mock test. For mock test you don't need to subscribe or need nothing from, you don't need to buy anything. आप एक बुक ले सकते हैं या फिर पीवाईक्यूज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वो सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. जो भी लोग ये अपना कोर्स बेचते हैं या जो भी ये पैसा कमाना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट. ठीक है. मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन पाथफाइंडर, स्टैंडर्ड बुक और ऑनलाइन ही पीवाईक्यूज पेपर से किया है. एंड दैट ऑल्सो आई गोट टॉप रैंक इन ऑल द एग्जाम एंड गोट एडमिशन इन IISc Bangalore. ठीक है. विदाउट बाइंग एनी कोर्स फ्रॉम एनी आउटसाइडर पीपल. ठीक है. सो हियर माय पॉइंट इज कि अगर आप एक अपना स्टडी प्लान से स्टिक रहोगे और उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप अपना सेल्फ स्टडी से ही कोई भी एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हो. ठीक है. देन ओके, सो इन माय प्रीवियस स्लाइड आई वाज टेलिंग यू कि मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगी दैट आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग माय स्टडी. सो that includes books, I will later tell. So digital resources, but you can use CSIR NET PYQs that you can get online itself, mock test that also you can get some books in which all the previous year questions will be there.
YouTube video for the topics that you won't understand from your books. Okay, and like for some guide, for some help or preparation or whatever you want, you can take help from. There are so many freely available YouTube videos on each and every topic. And if you want me to help you for any topic, then you can write in comment box. I will try to help you. So here I will tell you which books I have followed during my preparation. So Pathfinder is the one and first, and for Pathfinder also I have made a video in which I have mentioned that Pathfinder is enough to prepare CSIR NET exam. Okay. So biochemistry, Leninger, cell biology, Lodis, molecular biology, Watson, developmental biology, Gilbert, plant physiology, Pathfinder, animal physiology also Pathfinder because I was having background of zoology and so I did plant physiology from Pathfinder only. Although you will get question and also you can get all the you can correct all the questions or pretty enough 70 to 80% questions from Pathfinder itself. For plant physiology, if you are having microbiology, zoology, biochemistry, genetics, or like that background also. Genetics, Benjamin and Simonson Nestor. Diversity, Anita Segal. So diversity part I did from Anita Segal, and that also pretty enough I have covered during my MSc preparation. Okay, so while MSc preparation, I like did pretty much preparation for diversity from Anita Segal. So during CSIR, I did not cover that much diversity part. Ecology and evolution, Pathfinder. So if I will tell you about ecology and evolution, so you can't cover all the questions from Pathfinder. If you are having some other sources, you can follow that also along with Pathfinder. I did from Pathfinder only. Okay. I wanted to cover all the topic and that having like high weightage. That I wanted to cover from like standard book also. So I did not waste my time on the unit that had low weightage. So these are the books that I have followed. You can also follow these books for applied and method in biology, life science, that is publication of Pathfinder that I followed. So related to this book strategy, for that also I have already made a YouTube video that also I will provide the link for that in I button. ठीक है. So देखो ये बुक आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जिससे आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट आप स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हैं. और मैं क्या करती थी, मैंने ओनली पाथफाइंडर में नहीं पढ़ा. पाथफाइंडर में क्या करती थी, मैं जब स्टैंडर्ड बुक होता था उससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता था तो एक वो A4 सीट लेती थी, उसमें अच्छे से लिख लेती थी और उसको मैं अपनी पाथफाइंडर बुक में डाल देती थी. फिर जब भी मैं जैसे पाथफाइंडर रिवाइज करती थी उन पॉइंट को भी मैं पढ़ लेती थी, जिससे मेरा पाथफाइंडर भी कवर हो रहा है और साथ साथ स्टैंडर्ड बुक के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो रहे हैं. तो मुझे बार बार स्टैंडर्ड बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा था. वन अदर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैंने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया, CSI सॉरी ये IISc बैंगलोर का एंड NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का भी मेरा क्लियर हो गया था दोनों राउंड. सो हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? इफ यू वांट video for that, then also you can write in comment box. I will try to make a video for that. ठीक है. Okay, so you should know how to manage your time. देखिए, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर आप MSc के स्टूडेंट एंड अलोंग विद दैट यू आर प्रिपेयरिंग लाइक व्हाट आई डिड सो यू शुड मैनेज योर टाइम कि आपको किस टाइम पे क्या चीजें करनी है और कैसे करना है. अगर आप ड्रॉप आउट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज द रोड मैप आई हैव प्रिपेयर्ड, बट यू हैव टू डू दिस थिंग अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है. फर्स्ट यू शुड रीड each and every concept, you should note it. See frankly, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया, मैंने कभी किसी का नोट नहीं बनाया. जो मैं बोल रही थी कि स्टैंडर्ड बुक का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेती थी, अदरवाइज मैंने पूरा पाथफाइंडर में जो था मैं वही पढ़ती थी. आई हैवंट मेड एनी नोट्स फॉर एनी यूनिट्स. I used to revise a lot, means a lot, for each and every unit from Pathfinder only.
एंड स्टैंडर्ड बुक से भी मैंने कई बार पढ़ा है कुछ कुछ यूनिट और पार्ट, ठीक है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। हाँ हाँ, एक और चीज, यहाँ से ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ये मैंने गिलबर्ट से सारा नहीं पढ़ा, इसका मोस्ट ऑफ पार्ट मैंने यूट्यूब वीडियो से पढ़ा है और उसका मैंने ये नोट्स बनाया था, डेव बायो का मैंने बनाया था, ठीक है। सो एंड आपको जो कि मैंने पहले मेंशन किया है, यू नीड टू प्रैक्टिस as much PYQs you can solve in a day, and mock test and quick recap in the night before you sleep for whatever you have done in that day, ठीक है। सो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन छोड़ देते हो, आज क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे, कल कर लोगे, तो ऐसे कभी नहीं चलेगा। you have to do that day itself whatever you have written or whatever you have think about that day, ठीक है। देन ओनली यू कैन गेट 120 प्लस मार्क्स और टॉप रैंक, or you can crack interview for PhD in top institute or like abroad or wherever you want to do. Okay. If you need any help related to any life science related exam, interview or exam, you can write me personally in Telegram group, or you can write in comment box in any of the YouTube video. Okay. I will try to answer very well to that question if possible. So how you can crack two parts C? As I already mentioned कि part C बहुत important है and that is rank maker. So to score high, part C is the key that I will tell you some of the tips that how you can crack this part C. You need to solve. This is the point that I am mentioning like multiple times, that you need to solve questions as much you can do. Use elimination method. Focus on experimental and data interpretation. Learn question pattern from PYQs. अगर आप PYQ सोल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर में इतने सारे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आपको क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा, ठीक है। कहीं और जन्म करके तो ला नहीं सकते क्वेश्चन, दे विल लाइक फ्लिप आइदर फ्रॉम दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, वो उसी को ही घुमा फिरा के आपको देंगे। इसलिए आपको पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। गैस नहीं करना है, पार्ट सी में जितना आए आपको उतना ही करना है, सही से करना है, ठीक है। सो you should your revision strategy can include daily reading, weekly topic wise revision, and monthly syllabus test. This revision strategy you can follow this one also, or according to your whatever time you are getting, ठीक है। बट आपको करना है रिविजन और पीवाईक्यू सॉल्व, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो माय फाइनल टिप्स विल बी फॉर यू विल बी कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग आवर। आपको कंसिस्टेंट रहना है एग्जाम प्रिपरेशन में। ट्रैक मिस्टेक्स, आप जो भी मिस्टेक कर रहे हैं आपको वो लिखना है, सो दैट आप फ्यूचर में वो ना करो। हैंड रिटन नोट्स डिपेंड ऑन यू, आई हैवंट मेड। Stay calm before your exam. Okay, so these are the tips you can follow for your exam. So finally, thank you everyone for watching, and if you found any helpful thing in my video, then please do like, share and subscribe for more CSIR content, and share it with your friends also. All the best for your preparation, and if you are having any query related to any part of your preparation, you can write in comment box here also and Telegram group. Thank you so much. We'll meet you in next video.